We're going to finish up just a little bit more on this model for language processing. That's what they la. I think they la. I think thang bodi nang lo la. Ani kaza ngazu ke ngazu lebe nang lo la yese che ki jurim che wa di ki ani pesu di hangma thodi ma kyang yis. And then we'll spend the rest of this morning thinking about how bilinguals language processing matches up to this model. Tene ngazu ta ke ni ma wa so ra ke ni shingen chugi ta lebe nang lo la ani ko chele dodan che ra di ani pesu di la jar wa ina khande singu me di ta ge yis. So let's take a little bit of time to remind ourselves what this model does. So could someone from group 7 remind us what the angular gyrus contributes to language processing? 제가 다 계산 아주 아니 장샤바딜 결십소로 제바이나스 아니 루카 듬바낭로네 지기 아니 단데 angular gyrus 도아 디기 자와 가르치기 메디 송로나스 루카 듬베낭로네 아니 지기 아니 angular gyrus 수쿡 세케 관디기 단다 차시디기 자와 가리 나스티 가리다 되어요. 네네네. 단다 디 아주 얘기돼 단다 아주 당부 아주 대대선에 얘기됐다는 아주 피기 갑로기 디 비주얼 코텍스네 통기야. 다 디네 마네 피기 파네 수조들 건저 랜더다 디 시게서 따다지랑 님. Okay, so think this is the area from which information is received when we read something, when we look at word, from the, from this cortex, information is received there. All right, good. Excellent. All right, how about somebody from group 1 remind us what Broca's area contributes? Tene tanda Broca's ki kya kyenslan khulchi doa digi ene chawa kharchigo re chigi songro nas. It's the area where the language is produced, or language is produced. All right, excellent. And how about group 4? What does the arcuate fasciculus do? Dinene tade arcuate fasciculus lani de chashe kongmo doa digi chawa kharchigres. Which group did you call a group? 4. Group Shiva. Ale group Shiva. Masallam. La. Di chashe doa di chashe digi chawa kharchigi ores. Arcuate fasciculus lagu doa de. It helps process the meaning of the words. The meaning. No, it doesn't process meaning. Warning area ki ane information sama borgala digune tangol. Okay, so all the information from Warnick is sent to Broca's area through this. This is the medium through which the signals are sent. Right, good. Right, so remember this is just a white matter tract. Right, so it's just axons that connect Wernicke's area to Broca's. And white matter can't make processing happen, it just sends information. Dichero dikudi ngazu thanda karze dirwa karze diche chiza karze di kharelana thabung lu dirwa axon dimba di shada gi thubares dimba sunza khorangi in nichu chatin khigire mado sh di chingmares. Okay, then how about what does Wernicke's area do? Let's have group 9. Group guba digi Wernicke ki ta khulchero digi ene kharchawa khachigores. ki kuto thagu hejo
계기 고도. 고도. Okay, so understands the language. Good, right? So that's where we get language comprehension. All right, and then we finished yesterday looking at 2 patients that had Wernicke's aphasia and Broca's aphasia. So how about group 5 reminds us what the symptoms looked like for Wernicke's aphasia? 더 가장 아주 단다 원액이 되게 될라 경영 중요하다. 아니 브로카라 경영 중요하. 에페시알나 가르상 아주 오동 맞춰서 오지와. 디인디다 그룹 나바 나로네 지기 아니 원액이 될라 아니 근데 냠경 중도 아니 가르친 거요레스. 그런 적이 이길로이나 이게 뒤에 고림 매버튼을 넣으셔야겠나. 이길로 로겨다 이게 다 고림 고 가인 주 가인 하모 가야지. 아니 간주만 시대에 제가 개개개기어 되는 것을 제가 거들 맞춰야죠. 딘디케제도 좀 보시기도. So it affects the comprehension, their ability to comprehend if they are reading the order of the word, and they may produce language or they may produce say something, but the order would be incorrect, and as such they are not able to convey any meaning. Great, yes. Remember, we call that word salad, where they've tossed all their words up together and just dump them out in any order they choose, right? 다 딜라 콘주 카게 나로라 아니 치기 아주 장세스로 지네. 라 치 창마 코라 뚝뚝다네 네 강된데 마트용 거레스. All right, can someone from group 2 remind us what Broca's aphasia looks like? 드네 치기 단다 브로카기 딜라 아니 딘데기 아니 냠준 총도 잠발라 가르친 거레스. 코 계좌도 주대노시 된다 여바시 투레스 그 계좌도 수시온데 된다도 코토바치 얘네 계좌시 데보메바치 깔레 커버 지네 시단저라 어디레스 Although his what he says makes sense, but it will be hard for him to produce those sounds or vocalize his thoughts. So he would do it with difficulty. Yeah, good. So we have that really effortful, awkward language, but you can still get meaning from what they're saying. 제가 다 델라 냠연 총도 잠발라 계제 시도 잠바 숙시우지 갸고야 아니 대부 매바치네 시기레스 이나야 셰바델라 된다 고야요레스. Which do you think is associated with worse mental health outcomes? Of these two? 드니니 낭로네 땅 아주 샘기다 최된라 니 네섭 채워디 채셔디 가격이 지고레스. Wernicke aphasia. Why do you think that? 가르지네레 삼게도 전쟁 가리나스. 미던 레어치디 코 계좌도 파셔디 마고 딘디지 라만데디는 코 셈바쪽으라 아니 그 셀강이 되그래. So he won't be able to comprehend what the others are saying, and therefore that might make him emotional, like sad or despondent. And how many people agree that it should be Wernicke's for that reason? Go ahead and raise your hand. 단다 코랑기 균젠 라바디 아니 균젠도 제네 원익이디 뇌제쇼리아디 누가 요래생에 가져요스 메뒤낭에 가져요스 단다. So does somebody think it might be Broca's? 디나 야 브로커스 디 균쇼리아디 누가 요래스 공에 요베스. 공이가 더버시기. 샘기 최대라. 가이시 브로가 견쇼비네 밀라다 라트체하던데 용고마 칼리하우슈시오로와 워닉 그게 가서 견쇼비네 밀라야 케든제토 말미마 다다질린 게하던데 용고마라 딩이가 쿠란다 셈라 간이소야디 더버시야. So he thinks it's about the same. Both can have emotional effect or impact on the person because both affect the production of language and comprehension of that. Okay. Does anybody have any other theories? 디마임베 공주 송에 예베스. 다 버카다 딩이 나메타 겐다다디 카레 워닉 요게 티티스야 셈라 뇌섭체죠 서레스. 칼라나 코랑기 파기 미시기 디아추 고알린토 마라 치체 코랑기 파시드 삼발라야 지 고림투니 발라 되그라타 랍가 사말라 지 라모가신 다마르라디 티니 파기 셴라이나 셈바트에 치지 소소이나 간니티에 지 티니 시용 서레스. 파기 디다 고림 따다 도데르모토 계자 딜리기 케파모토 셴바다 고림 따다 도고다 버카이나.
So he also agrees that it would be the Wernicke aphasia that would have larger impact because of the person's inability to communicate and understand others. So in the case of Broca aphasia, although there is effort, but he still is able to communicate and understand. Okay. All right. Any other ideas you want to share before I tell you the answer? Genlagi le masunga la ani kyanzu shimba gongzu sunga US. nge samba da broker area digi test che ro so so gele yamba na di kale khause sares kai sanam bezo shush tengo da so so si re tenga ya le kale ya san digi simla senge tege shamba di yamba na kron dik labe lagora hine dik kanyen bezo shush te mo go san simla kanyen chonga ya re sambu dos. Personally, he would be more stressful and distressed if his Broca area is affected because it would require a lot of effort for him to speak. The other case, the person would be able to produce, language or say, without effort. So in terms of the stress that one feels, it might have larger impact if the Broca's area is affected. All right. Kaza lonye na tena den dawo das dida kwete kaza lonye na la venika ti trola de se ko na chinde khamda se khori she de ya ani Broca ti trola de se ko pus tonde khamda se thang chinde khamda se chigda. But if we look at the video that was played yesterday, it seems like the person who is affected by Wernicke aphasia, he seems okay, emotionally, he was talking and seems to be happy, but the other person seems to be struggling a lot. Yeah. Okay, good. Excellent. Excellent thoughts, good observations. So we do find that patients with Wernicke's area tend to not be emotionally impacted. The idea is that the nature of our thoughts is language, right? When we are thinking to ourselves, it's with words that we're saying in our head. 진짜 심주기 가르땡요 레슬라바이나 단다 원내기기 서큐데라 견쇼르바치로아 콘줄라 셈용기 토네시라 슈겐 제기 메바치 텐요레스 디준젠 가르슬라바이나 가주기 계제시 지 삼로땅이도 삼로땅에데 참마 칙지 페제다네 삼로땅고르바스. So because they have damage to Wernicke's area, they have also lost kind of their ability to comprehend that they are not making sense. They seem to be unaware of their deficits. 아니 콘주기 원내기들 견쇼 왔선자 심바기 계제시와도 그거 말와 된다하고 말와 디기 쿠란기 계제시교디다 된다메바 임바디 쿠란 소르투기요 말레스 디 Yeah, so what we see is while they maintain good mental health, their family members and loved ones are the ones that tend to develop stress and anxiety and depression. 또 쿠란조 네버 쿠란조기 셈라 셈용라 강이 케메와체 라 이내야 네베기 다 김메요라 콘주기다 셈나로라 셈게 용야다 아니 강자비 용야 아니 이무 용야디 용고레스. And then we see the opposite for Broca's area's patients, where they are aware of their deficits, and that causes them stress and anxiety and depression. 다 브로카 딜라견 쇼게 딜라 코도니 용고요레스 쿠란조 냠견디 쿠란조 하코투고레스 하코가 손자 디게 아니 셈나로라 다치 단다 셈게다 아니 강다라 소보 용고레스. And it can also be hard on their families because when someone's like struggling to come up with a word, people want to help, right? They try to finish their thoughts for them, which can be really frustrating if they're getting it wrong, right? Misrepresenting their intentions. So it can cause a lot of relationship conflict. 단디 낭미솔레 슈게 제기요 레스 카르소레 셈게다도 저 칸스나 하죠 미디기 다 칙직 람니토네 라마토데디 아니 틸라다 낭미다도 저기 콜라 조체네 칙 라브로 치기로아 아니 예 가서 내 치디 잠발라 아니 참잠 튀기래 아니 망부질 튀기 말와 아니 마튀디 아니 관즈 부스톡 보차 아니 대화를 얘기한다 들이 용거레스. All right. Okay. Yeah, go ahead. My question is,
Is there evidence for somebody who has Broca's aphasia? Do they struggle to speak to themselves in their head? So Kristen's asking me if patients with Broca's aphasia struggle with like an internal monologue, talking to themselves in their head. genlagi tiwa khares la ba ina thanda broka la kyen shornge du zogi keje khane tyen thugo marwa ine su sem nang lo la keje shidu zambala kale thegi orbes. To my knowledge, no, because macro planning's intact, so they can still kind of get conceptual thoughts going. It's that translation into the microplan of the specific words to communicate those thoughts that they're struggling with. Gela khoran shesu cheba ina andi sem nang lo la di samlo khoria dila kangi thegi o mares kaisena zawe chan da khonjogi penanga zo keje do je shego ina chargo gi rimba do ni shagdo ani rakwa ji na thawas la gorwe ani thawa di kharela na ta ngos de ba gugyo dang ya di che ani rakwa di da khosem na lo chashi tin ya soro din sar de la kyen ke shor yo mares di imbasunza ani samlo khoria da zo khortu gu yores. We could kind of see that in the video of the Broca's patient, where she was pointing at the cupboard and was trying to communicate about the cupboard, but she was just really struggling with coming up with the word cupboard. She was like tapping the paper, and eventually she wrote down the letter C, and that helped her come up with the word cupboard. Andi karsore ngazu nyintundi nalole 통구도 was tanda neba ajala digi ani ko ngazu karsore di cupboard jora andi lanitro ko zugu ni dichene ina sikdi thema tu wachene kale mangbuche ani jela yigi si di thiwa thi di thibala tene ta quran sikdi ten thu ya do chungswas. Okay, so the last two. 칼라는 가서디 디 볼가 에리아 데 키엔 쉐이다 저 바기 시선을 가시더니 투더라게 계제만 쉐디 칼카보이 등에 코라마 말랑랑 하슬라미 신이 주도죠 다디 고 볼가 기타 키엔 쉐를 라이스 계제시기도 다 딘졸라야 직 민주의 탑시도 지연하면은 야지 코랑 가서 탑시 디 민주 제연하면은 직디라게 아니바디 겐 아론조 직 랍고 삼라 랍디 퍼딜 로봇 계제 심바시디 다기 계제 시고 사메디 페 제도죠 하게 디도 견딜라니 가서 Okay, so two questions. One, are there any treatments for these disorders, Broca aphasia and Wernicke aphasia? And second question, sometimes we were about to say something, we want to say something, and then in the conversation someone else says something else, and then you forget about what you are going to say. Is that connected with Broca area, or Okay, all right. does that indicate problems with the Broca area? Yeah, okay, so first question, treatment for these aphasias does exist. The most common cause is a stroke, and we do have some neuroplasticity where we can recover function after a stroke to a degree. The mangche tanda du Broca da tanda Wernicke gi the level nyamgyen du mangche leta de ne yungu rest stroke chungo ra di yungu rest di imbasun da di ko chejik ba do ko ya kyarso che da ani wangza du karsure ninshi rangshi jen imbasun za ya soya ko chejik ba do so tu go rest. So therapists will work with these patients trying to identify what vocabulary and language ability they have intact and what they're struggling with, and then just kind of slowly try to help them relearn the things that they're missing. But their full recovery really never happens. It just lessens symptoms. That the gapsu that the letter data with jela koya survey gapsu than the therapist yorwa jeta mensha ba kunzugi ta nyamdu lega chene ngela kunzugi tsi khari khari maje ba chene kyen mashorwa kharesha ani kyen shorwa di kharesha duzu chik nge ba che nge ne ani kyen shoba duzu la ya karsore larso cheala roba chigires yimba ina di larso jaja ya thep thuk mares. Yeah, so because it's caused by brain damage, right, we can't recover functions from tissue that doesn't exist anymore, right? So usually you just cannot recover it. 그래서 다두주 냠균 용야디 레베 그 툭차 코란라 톨라루고 견쇼고와
di nang lo la phung rup da lebe thapung din de ani letha de ka so ani ko shi du go ra ta duzu ki ta chawa di lar so che thu ya ko yo ma res. Okay, the second question is kind of a complex answer. So everything in our brain works on kind of a competition model. Neurons that are active are competing with other neurons to be the thing that is consciously represented in your head. That chiwa niba di ki len di des go nyo bu soro thong dos nga ju chida nga ju leba nang lo la chashe khari ki lega che bai na ya dendu ki lam ne ani lega chi gyo soro chi yo res kaisna wangza khagi ko chawa manga chine thuga yo na ya di wangza di ki chawa di ta temba yung go ro di ba sun za ani wangza shenba chu ki ya de ki ta ko khura thukbu yung ya da khura nang lo la gu gen thebya ki di bezu soro ji to di go res. And in general, when a group of neurons becomes active, they will also mutually inhibit other groups of neurons that are around them. So they'll actually suppress their activity. 아니 지단 체바이 나로와 또 왕자기 왕자 타봉기 또 루카 소고래 초직 배 축부체네 자와 제윤디 디기 코란주 자와 제바다 냠도 예윤기 또 왕자 타수도 주기 자와디마 고는 치거레스. So when you have something to say, but somebody else starts talking, you pay attention to what they're saying, and that gets represented most strongly in your brain. And what you wanted to say is actively getting suppressed by that representation of what other people are saying. 또 향기 계저 직신들 전에 새로 예배가서 신바지 계셔바이나스 델라 땅 아주 이제 때바체 이제 때연도 아니 디 이제 때사기 레베기 아니 구유저와 디 자와식 첨부 차로와 안 자와식 첨부 차도 단기 다시 되야저라디 구유디 아니 자와디마 갈레갈레 아니 고는 탭도 그랬어. Yeah, so you can also completely lose the concept you were trying to say because it gets so suppressed, it's hard for you to activate its representation again. 제자다 디 자와디 고는도 마스나 탭다 쳬네 디 계제셰 되기 된다로 저와 디 아니 코란기다 레베기 자와 레가 레버지용기 레가 나로로 코란야 쳬마토 바로 쳬네 아니 베드제 도에 된 용그레스 tanda dishta zindla nganzo lebe no lo ya kimba lo shijunga sitwaya da shijunga ji kaya yang ya langse shigula ani wangza sabwa kigu yana mena ngama nganzo di kingi wangza lor kharsa lor niba no lo gen kos gen sen gegesta kos leb no lo wangza sabwa kigu yebe number da ji yere nda silasra wangza tanda diri thola do segedson ani niba de le deson no lo stem cell lube yana wangza sabwa kiro chigu yere yamares thabla. So two questions. One, I've heard in a previous ETSI class that neurogenesis can happen, and so in these situations, is it possible through neurogenesis that new neurons are born, and is there an age limit, for that to happen? And the second question is it possible to do kind of transplant stem cells in the affected area to produce new neurons? Okay. So in humans, we have only found evidence for adult neurogenesis in the hippocampus and the olfactory bulb. tanda wangzi saba kye chirwa di lebe ki chashe nyi ki nanglo la mato nye yo ma res chik di tanda hippocampus ra choda ma che nipa di olfactory bulb la na nga zo titsor ki ribu chwa di nyi nanglo la wangzi saba ki ki yobe ani di pangda nye yo res. So currently, to our knowledge, we don't have neurogenesis in the cortex, so we would not be able to replace these neurons with new ones. 다 단다 nga zo ki she chwe chena ro ani le shun ki nanglo la wangzi saba ke wa den chi nye yo ma res yimba sonza ta le shun la gyon shorwa ina an gyon shor chi ta ji ji yo res. So the evidence we look for the opportunity for neurogenesis is for what's called basal cells, which are basically stem cells that are waiting in a dormant state and can be activated to develop into other types of cells.
다 tanda wangza saba ke churwa di ke gi yume ta khawal tagi yores labai na tanda basal cell nga zu khare le shab thapun re shabdul thapun ina ta khanje basal cell duzu yume tagi yores ro duzu yobai na ani yosa ge saja dela ani wangza thasu saba ke gi di shi chagi yores kaisana khonzo 아니 stem cell 차디어레스 라 아니 콘주네 콘주야 아니 가르스네 ngô 마스나 유네 아니 왕자 처수 사바 차고 와 제자 아니 레베 차시 khawala 왕자 처수 사바 아니 게 마게세디 베서 타본디 예메타기어레스. And so the only place where we've found basal cells in humans are those two places, the hippocampus and olfactory bulb. 제자 미 낭로라 미 레베 낭로라 basal cell yosachura nyesadi ani chodamada ani tisoribud nyina nyores. We also have no evidence for stem cells being able to be implanted into brain tissue currently, but a very exciting area of neuroscience research right now is the progress that's being made in transplanting stem cells into the spinal cord and having them develop into spinal neurons. So possibly in the future, that might be something that's developed. Tande chala ngazugi leba nanglola tande stem cell zo ani shane phage wangza saba ke di chungyo mares. Ta inaya ani ta kharso ngazo tosem khulwe ta ni chudo chigdi na jungba nanglola ani tande stem cell zo shane ani jungbe wangza thasu ngola yuwa chungyo res chezandi indi maombala ani leba nanglola ani stem cell shabe thone onza thasu sabake dinde yongsi bares maltoji de tangi genla toji peson teton revi thone ani shoyina tangi di broga area jansho ding jedo te jansho ding de ani sangol ke ta nejansen da modu kangas ke yo mare sonso roka del kange yores chewa yores 세노 강하시요 말이네. 그게 시야 될 다karlo 트렌지로 트렌토야 돈 투소톨 아니 메시게 tanake요 말이스. 강하시는 분도 이나요 아니 시야 될 강하요리 sonso. 따텔레디코스 코롱 공시고에 대 용 코롱 트렌토고 요래 요 말이스. 카두카드로 상롱톤에 칸 러마토르 마도 아니 상롱톤에 트렌토고 요래 요 말이스. 가서 아니 트렌토고 요나 아니 이게 쓰인다고 이제 땜바이나 아니 되게 용 가서디 깔랄레 러트에 여러 티 가르치는 로봇이 되고 요리스. 또 이게 쓰인다고 이제 땡이로. 땡디고서 아니 깔랄레 고 로봇이 그래서 아니 그 트렌트고 요나 아니 가지니 고 되게 갈라고다 펜토토고 요리스. 이게 쓰이스 땜바이나 가서 트렌트고 메와이나 아니 데 템바도 다 트렌디 강아도 로요 땡이로 차고면 되겠어. 알레. So his question is about the Broca aphasia. Is the patient able to, for instance, when she is looking at the cupboard, in her mind, in her thought, is she able to remember the name of that object? Or, you know, if that's the case, then what is the mechanism in which showing the letter C, you know, help her say that word, because she is remembering the word. You know, if otherwise, it seems like it may be an issue with her memory. Yeah. If the letter C kind of reminds her the. So the idea is that she conceptually knows what a cupboard is still, but as she's moving to translating that into a specific word, that's where Broca's area helps us, right? Gets these kind of more abstract concepts into actual words that we can communicate. So the memory's there, it's just translating it into a specific word that's getting hard. And the C helps because of that integrated semantic network that we have, right? That by activating a C, that's going to bring up representations of words that start with C and make it more accessible. So the memories are there, it's just attaching the words to these concepts that she's needing help with. 지단 템벌 경요 마레스 라 아니 묘기 아니 파기 장외디 가리 임바디 삼로나로라 요레스 라 다 브로카기 자와 가리치게 요레스라나 딘데기 다 삼로날 직 차르디에디 안 시그널 마 파비아디 레가디 브로카기 치게 요레스 다 브로카기 경쇼 와송자
samlo la yobadi sikla phap thu yo mares ta si tembadi gi si ten yon du sambala ngaju gi leba nanglo la ani sikjor la gorwa digi thawaji yorwa tawadi nanglo la ani kharso tawadi ya sebar chene ta thawe chashi chik ya sebar chene ani si gi ta sik khang ba du sik du ya ani temper chene temper che la gore da du di gi sik gi si gi chönje gi sik du ani semna lo ya char thu ba che antene dila tene ta ko lab thu ya di yung go res di in the temple la kyen shor yo ma res ro tenso che ba ma res ina ya si thong yon di thong wa di gi tanda nga ju sik jor gi thawa khran ya se bar che ro ko la chawa ku ani ku wala tene di gi tho che yo res tanda dida tevetoni tanda gashipu gashila yigi thidu gala yigi norgi ba pena d do tl b tl din so nya tanda di ni nishta dida jawashagi yoga containers I think he's talking about children with dyslexia where instead of B they would write D. In those cases is either of these areas affected? Is that the cause for this? Do you guys have a guess for what part of the model is most affected in dyslexia? Jazada tanda digi kyen yode gen tu nanglo las ani lebe chashe khagi la ani lebe cha di chashe khagi la kyen shor yor kong ko dos chan zu chena tanda yigi dawu den de do b thia ge sabla d thinge and d ge sabla b godo ne de lobjong jang we kap so angi ni do we na ni di chu thia do da indi yung do di kange yu ding de zala lebe chashe khagi la kyen shor yor nas khagi dan de wa yor nas la Sirden segu. angular gyrus angular gyrus they're saying angular gyrus Yeah, how come? Why? kharjini nas angular gyrus di Angular jersey ani kai yesi che yorwa. so this is the area where each letters are the distinctions of the letters are made in this area. Yeah, good. Remember, angular gyrus is recognizing letters as unique language symbols and the correct combination of them to make words. So as we see just a string of letters, it will segment them into meaningful words for us. So the angular gyrus di nanglo la rwa penang aju yigi re ne Quran kharit chunggi be chunje di ngoi sungya da ani yigi den de mangbu jik nyam do di sha yo na an di nanglo ne thumsen Quran la ani khwa le ya di che di angular gyrus na chi gorwas. Cool. di kashe pu ne mi khande kashe keja shira shema tu wa chen yigi tima she ta ko khari shege men ko remula ne ya yo ya ku tyen tu do remula ne al ko semna tinde samgyo ja di ne khande sin ala so there are cases where people are not able to communicate through speech or written language but instead they communicate using drawings like drawing pictures and so on. So in that case, what would be the which part of the brain would be affected? Good question. I'm going to give you my educated guess. I don't know actual research on this, but drawing in general, kind of visual spatial skills like making art, tend to be in our right parietal lobe. So my guess is that would be facilitating that type of communication. The Gala Korangi didan dewe shimju dinde ke hakugu mes roa inaya the karsure ngazu cheba cheba inas the karsure kangshemba di shila shane cheba cheba ina ani parietal lobe roa dama nanglo ne dirwa chukdab dirwa dila ani peche dida dewa yugi re samgudos. Okay. Kenzi bindos.
단단히 remote 단체요 그죠 난데 그런 네선 저통 단식 다단식 해요로 다디 시작이네 아니 네서tin joyo 바 가상네 그런 게 네 로퍼진이네 하고 여러식소 다디 네서세야데 페나식 다 가상되는 이게도 된데 돈다 맨조들이 또야다 대수 다 강더베게래 네서식 아니 지금 통네 소소가 내배 예세진 디신디지 마제비 뭔가 가셔들 웬디네 니 다타레야 연 디코 네서를 빼나 당봉아서 왕수진이야 칠레고로 가리마이 가멘조시 강더레게 레팔 문저네 예세제 온디 신이 가리임 바타치체시도 디 뭔가 가셔들 왜 양나티 질이야 예세제 서지 So the information that is relayed from one part of the brain to others, does that happen before we are consciously aware of whatever we are thinking? Like so, in the yesterday's experiment, they show some words or something, and then the brain is imaged, right? So does this process happen? Happen before we become aware of what we are seeing, or is it or the awareness or the perception happens after all this process has been happened? A little bit of both. A lot of unconscious processing supports language in particular because it's such an automatic process once it's learned well. 지단다 게이지라 게이디 아주 곰리 테네 베트 시우 장바 테사웨 값수 두주 유림 망보직 코 랑싱 랑굴게 토네 엔드로데버스로 지어레스 automatic. Right, so for example, I could flash the word stripes on the screen so fast that you couldn't consciously perceive it. And then if I asked you to tell me a cat, it would increase the likelihood that you would say tiger. Right, so an unconscious word you didn't know you saw is influencing the microplan of the word you decide to pick to answer my question. 차샤바이나 데라 테 아주 티그리 나모 영에 데레직 뜨네 라 차려간라 조고 쉬우때 무슨 상아저기 데라 티그리 데레 여바직 하코마토야치 촌마토야 데레직 뜨라 안디 뜨는 사회 제라 아니 시미기 릭 지게 배선 샤스라네 라바이나 아니 미망부지기 딱 라바임 그레스 라 아니 제자 더 광기 더디 통화디 초르고요 말데 이네 레바낭로라 더디 카르소레 두주 규림 두주 드네 안 디기 슈게 카르소레 땅아주 마이크로 레벨 당기 타라니 체베나네 타베림발라 아니 슈게 테베 카르소 넘버스로지레스. But when we're having a conversation like this, so the arcuate fasciculus is a two-way street, so there's kind of constant feedback going from what I'm saying to what you're saying, and we're very much consciously thinking about that and planning how we're going to continue our conversation. 단다데다 수입 춤볼 arcuate fasciculus 라이즈도디 돌람니기 아니 춤부지로와 다파당 수당기요라 지단디 인디 소소에게 셰다 아니 미파조기 랭게다디 니가 카르소레 아주 셈바나 레바나 로디기요 레스와 주림 니가디 도네 아니 디 토네다 아주 랭게다 고도 랭야도 수인고 레스. All right, last one and then we're going to move on. 아니 아주 다 볼카 에리아나 웨그니스 에리아디 아니 철롱 주에들 두윤들라 아니 두윤 예전도 지요래 요마레 수인로 아니 같이 두윤 예전도 디 디와 당보디 지차도 아니 아주 아마네 부께네 같이 로 니젤라 아니 계시시겐데도 같이 로니 숨시젤라마도 거기 마시겐데 중도 딘조 다지게 단다 볼가 에리아나 웨그니스 에리아 딘조 지게 철벨 다다지 마투바레 디 아니 견차다오디 가레레 슈이. His question is about the development of these areas as the child grows. Is there a time limit,
or a period during which these two areas develop, grow, and then fully developed. We have noticed that some children, infants, they can speak when they are about 2, and others cannot speak until they are 4. Does that have anything to do with the development of these areas? Yes, yeah. So there's a lot of individual differences in how different parts of our brain develop. That can be impacted by genetics, by early childhood experiences, by nutrition. So there's kind of, on average, we say the sensitive period for being able to fully acquire development in these areas is about 4 plus or minus 3 years, right? So with a standard deviation of 3, so like 1 to 7 is usually when we see children developing their language. 부구 소소서 바라 딱 강사 계소서 바라라 개발 첨부 연구로 왔. 디 개발 용해디 찍기 릭제기 토니 인촉을 했. 찍디 부구 소소에게 냠용 가레사 마사 디기 토니 인촉을 했. 야 지게 세주도 저 다다 라마라디기 인촉을 했. 간제 든줄라 때네 아니 차롱기 유림데라 개발 누구요 했. 아니 자외 차네 단다 두주 쿠이두주 차롱 약부 총토에 줘라 디 뒤주에 줘라 디 뒤주에 아니 로 시스 그 나주를 샤기요 레스 로 시스 봐도 야다 차롱 디 차장 연구요 바치 다 이내야 시샤바 이내야 델라 개발로야디 개발 쇼리야디 숨기 쇼로 지기요 레스 디 임버선자 시내 숨테나 찍로와 아니야 시가 숨도나 듄차로와 제가 로직네 듄바라라 안드주 차로 용야기다 뒤져 내가 체슈디디 샤기요 레스. One of the groups has the topic of critical periods. I think it's you guys. So, and we have asked them to look at the case studies of children who didn't get exposed to language early in life. We call them wild children, wild childs. 다디 낭로라 아니 칸조 카르소레 베체 카르소레디 담시 제베 가서 따스로 찍디 부고 충두 아니 게이든데 가야 아니 고토에 맞춘 애들인데 연구로 콘솔라 아니 따야 지금 송여로 아든데기 부고 솔라다 아주 와일드 칠드런 라나 아니 투고 고보라고 그래 간제 충두네 게이든데 게제 고만용에. Yeah, so hopefully we'll learn more about that during their presentation. 제가 아주 레발라 아니 칸주기 심주 전에 아니 디고르마가 아니 신야기 레와슈고요. Okay, the last 2 aphasias that we need to talk about are what happens when you damage the arcuate fasciculus. So Wernicke's and Broca's are intact and healthy, but their direct line of communication has been damaged. 따단데 냠견도 니 랑아주 따기 예스 찍데 단다 슈입 춘부저로 데라 아니 견쇼와 따디 네다 나로라 브로카다 와니기기 쿠이두주 견쇼 메바체 이네야 슈입 춘부를 견쇼와. When that happens, we get what's called conduction aphasia, and it's a very unique symptom where if you ask them to repeat what you're saying, they cannot repeat. 따디낭로라 아니 내견도 가리 연구요레 슬라바이나 아니 단데델 유틸 마츠 란티도 유티 마츠 간제디 코 식지파 랍네 안디 짜드 체야딜라 칼레테게스. They can still understand what you're saying, and they can still respond to you. It's just a bit slower because that direct pathway is gone, but there's indirect pathways where Broca's and Wernicke's can still communicate with each other. 따디낭로라 아니 캬게지 셰와디 고구요레스 라 된다 고구요레스 이내야 랭갸야디 아니 도스 젤루테니 갸게요레스 카이스나 군인이 바르기 태가기 투가조라디 톨라로라 이내야 아니 규기 규네다 투가도서 단도요레 아니 투가 제투고요레스. And then if we have damage to the left angular gyrus, then we see you can develop alexia, which is the inability to read, and or agraphia, the inability to write.
tene da nyamgyon chik di dir do sunden segu da yöngi chaji ro di la gyon me gyon phoba inas ro ani ngaju loya di lo matuba da an ti matuba dige nyamgyon di yongres. It just depends how severe the damage is and where the damage is centered for which one develops or if both develop. That the kagi that di na nyamgyoni gi nang lo kagi ani yungre shukche jong kagi yungre se di ani phage megyon di chapchelo la ra ligres. All right, so that gets us through our whole model and the different aphasias that develop at any point in that model. 다 디게 에는 아주 단다 배수 디게 다 차시 창마 꼴로 쉬버와 아니 차시 소소라 매경 가르 중바이나 아니 단다 디 천예 가르 중거여바 디 꼴로 쉬바인스. Any last questions before we move on to bilingual processing? 다 아주 게니 디 예세 칸데 치기여바 디라 만종을라 나버저 디단 데베 티와케 US. 단당아주 뭐마이나 베네 미도지 따푸도도 갑슬라 단당아주 계지시에게 되네 강에도 대대 삼발 부가시게 팔 렌데도 치다 되네 계제디 가조이나 카디에 되죠 다디 렌데 치베도 삼발라네 다가라 파제들라양 곰시테네 제마디 다가라 카디에 레지리다 다디레도 삼발라 다 토메 잘라코랑 아니 단다 깨기 토네 마야 토라 망장도 보가 에레텔 레이어라 ताइने को घुमडी थेप्सा की ता नेदान चिलीदा ता को क्यों शॉट सावे जेला ता को भोगे एरलाना चिक क्यों शॉट लपछोरवा इने याते परलंगा जो घुमसी थेने फाजो दिगे लेमोडो चेनेरा अने तिंडी की क्यों चे जुए की नेतां की kapsudela लेबिन ने मांडो तिंडी योनास. So he's talking about cases where young children they imitate, other people saying things. Sometimes, if a person is stutters, and then that child imitates that, then it may become kind of a habit for him, and as such, even at later stage, the child would stutter. Is it just? Can we assume that the part of the brain is damaged, or what would be the reason for that? I think if the child is stuttering solely because the person they're modeling their language after stutters, I don't think that would be associated with any sort of abnormal brain activity. 다 케시라 부구디기 코카디게처럼 카디게디 셴바데 레모체네 아니 데네 콤시테네 임바이나 아니 베제 레벨라 뀨체네 마레스. Remember how Kristen taught us about the finches and how they use error correction, learning from their tutors how to make their song? Children do the same thing, right? They get error corrected by adults around them, and they adjust their language that they're learning. So if the adult they're learning from has a language problem, they're going to error correct with that problem in there. kesa tanda gen Christian lagi chiu chuge da she tangya di ani kharso jongda chebe kapsus ani korangi da she di tang di nye ani nondri shorwa ina yosan chini jangi yorwa dina shin chine da tanda bugu chunjun digi ko mikha dinge chigi da jedu chene jangba jidan bugu chu ani keje she du je dara chiu ge cheba na shin chine ro nondri shorwa du yosan chigi chine ani shinge yores 당아주 미부구이나 고 계제 시도 좀 찍 너나 gem바스기 소주 개그로와 안디네네 여산진 루그로와 다 코나 따사 코란 카디 여바이나 아니 논투도 찍이 토네 고 종기 여바 손자 아니 코란기 아니 디 계제 시에딜라에 논투 딜레 용그레스. And Kristen is also going to give us a whole lesson on treating stuttering and what causes it. So we're going to learn a lot about stuttering soon. 안디네 겐 크리스천 라기 단다 카디야다 안디네 강아주 가수레 나니 아니 계제 셰베 가수 다 교인들의 여러 교인자 리칭 모델 슈그레 디디 망아 켄도고레스 오긴 니토아치 더 좋으시
단단히 맞추 얘기 통이 되니 예시 직통지 요라 어때니 동거 통초라 하는 저 되니 단다가 certain stages 건 되란 줄 되니 야라 아니 통민 것을 하는 줄 기요라 담아대 어디 단다 맞추 무글롱아 지요라 무글롱아 건 저던데 간디진 로고나 단단데 가인 로탄 치기당 얘기 로탄이 요라 때마에 무글롱아 건 로탄데 람바카리 제키요나스 무글롱아 얘기 tin ro 지요라 ale ko buri jange chol lago so here we are talking about learning language through reading and hearing, right? What about the blind people who use this braille? Do they have the same model, or or is there a different sort of model? Yeah, so when we learn through Braille, it is supported by this model, but rather than having our sensory inputs come from vision and audition, we will see that somatosensory cortex gets integrated with this language model, right? Because they're using the input from their fingers and translating that into meaningful language symbols that they then comprehend and can reproduce. Then make long chegi the buri pheje chebe kausus ta ko da yongya chora di yongsa di anjo lagbe ne lagba gi reg ne yongro azugu gi reg ne yongu yeba son zas da jorsa di dine ne mai ba chene ro lu chor tanda ngajo lu chor leshin yorwa dine ne ani lu gi karsa ngajo lube wang chor leshin dine ne da di jore di jorwa che ina ya the model sabe peso di ani chikba digi res da jor ani dine ne dela tenda koya da zo. Okay. So, I'd like us to do a little bit of group thinking and then sharing back with the class about what do you think is the best way to learn a second language? What best supports your ability to learn two languages? Ta tanda nga zo yan ruga nang phenju thudur che ne thudu chik che yes di nang lo la ta ke ni ba ji jang gu gi yonas ra ani di jang ya la ta nga zo thablam ma suna yakshe di khari insa res ra. All right, so just take a couple minutes to talk with your group and discuss your ideas, and then we'll report back. Chedan na ba zo thudu na an de ne nga zo kama khashi chela ani di chik yes. Parked under this fan. I'm like, not stand anywhere else. Yes, right. Actually, it's working really interesting. I know. they've got- 주시는 저다는 좋던데. 아. 얘들은 뭔데? 아무도 주듯이야. 아? Okay, let's come back and share some ideas. I'm going to give you more time to think about this in a minute. Da nga zo kya zo gongzu de zo lengi yes. All right, so what do we think? What are the best ways to learn another language? Da ki ni shemba ji jang ya gi thablam ma suna yakshe khari gar res. 다 먼저 전에 저들의 정서와 지난 게지 장화라야 코리데 게지 무시우지 근데 인지게 장기진 바이나 소 인지게 장장 잡사 코리지는 대와이나 라지게 코시데 지지 그런 논문은 좋아이나 야 게파 아니 게지 다른 장한테 갑주시야다 하나야지 도종기 베뭐 더야지로와 어디서 게지 무차 소 라렌라 게야지와 So one of the best ways to learn a second language is through immersion. The environment is so important. So if you immerse yourself in an environment where the language is being spoken and used, you can learn very fast. Yeah, excellent. Particularly as adult learners, we find that immersion usually leads to the most fluent acquisition of a second language. Great. The Haward mi Tharma. Mi de gemba chathane ke ni ba jang gu yo na ani khoryu di na zune jangya di ani ke kharso nga zo chu ju ju yong ya la ta thapse yakshu chi ko khong res nganju
ngazu rukana dende che dudur jus kuryuk de do chaje dene soso yang chi ki de jang gi tonang chi shu chi gu dus di teng do da soso dudu ane dudu nyasum gi chawa chi yorwa di ane ke di gana ane bejo tame ta chi ge ane jangwa che di ane dudu ane Yeah, so they also discuss about this immersion being in the environment. But second factor, an important factor, is your interest and enthusiasm in learning that language. Yeah, great. That's just true of learning in general, right? The more engaging it is for you, that is going to help with the salience. Remember talking about salience yesterday? When something's important and relevant to you, you pay more attention to it, you create better memories of it, and you will learn it better. They tachida ki jangere chidane shejong khari na ya dela toale chora ani jugbe kapsu tonang da chebe khone jugthu ya dita pe nenga chembu res ro khesa nga ju salience lani burdeng ki kheju ko la ke she bas khari ba ina ya quran di tonang di lesuna an di khechembu cha yungore ani nga ju thona manga ti yo res ogen di ani ta tonong yo dang khori yo te da chibachira ta ti gala matarman jaji na susu kai ka ani ndechiyora ani dapto chiwa dapto ti yako she na yang ani kai jamba jangala ti ton ko ala yako ndu samudus susu ki datre dapto yako thomi kai chiwara ti dapto yako she na kai ni yote ko ale ala yako ndu samudus. So on top of these two factors, another important factor is to have a very good command over your own language, a native language. And this, I think, will help in understanding, comprehending the structure of the and the rules of the other language. Okay, so Geleg is saying that's not true. In fact, it will harm your progress in learning second language. Interesting. Having a knowledge of how languages work definitely helps you pick up other language. But we do get interference effects, right? Where if the language we're learning is really close to our language, sometimes it can be harder to pick up like the specific vocabulary in that language. Chidan chinada ko keyi ani rodan di yaku shemba ina ani ki shemba su ki rodan shen da phengi res imba ina ya ko dila theshu cheje yongsi gi res ro lakbar do ke ni di be dawu yo ba ina nyebu yo na ro ani sik jangya la ani ta negen la ne da theshu che si gi res de tu de ngazu de amjo nye yo ra nye de zu yi sar sar koyin de ji na ban ngazu zum be ne ja le jo ra ja no ja ke jang ke koi hang so cha de wer de na zum ja ke sing mu da amjo ma nye jo yi sar. So one thing, it's important to listen to the other language, the second language. Constantly hearing that would help a lot, because we all live in India, but we don't know much Indian languages because we are not listening to it or hearing it. Yeah, that's that idea of immersion, right? That's what immersion gives us, is constant exposure to the language we're trying to learn. Tadi tanda di genla gi sunya di demba res ra khoya di khechmbo ra di ba sunza khoryu ji nang lo la zune ke yosa gi khoryu na zune yan yan do khoya di khechmbo res tene ye samba danda so so yin yin je debi ne kare ne diso shiso taja ne kare ne loya che tene nin to tiya che ta geche shwe di kan yisna samlo tanya jora so so samlo khona na ju nga so yin ji shana so chen kunjo chen la yula tene za injin na samlo tanya jora so so sa du che de samlo khona second language ne samlo tangwa yin di gi ta jokshe ro jora pendo che she yongol sangu dos. So aside from those factors, reading finding joy in reading different things and then keeping journal, but more importantly, to start thinking in the new language, in the second language. I think that will help grow language fast. Yeah, good. We call that reinforcement, right? Practicing something we're learning in multiple modes, reading, speaking, practicing thinking on that language.
any way you can reinforce it is going to make those neural connections for that language stronger in your brain. ता दिला ngazu reinforcement la na da chanun cheba slagorwe dilabgi ores cheza thiba inenda loba inenda sanlo tangba inenda ki niba dikal cheba ina ani lebe nanglo la wangza ki thuga du tendu tedan rewe thuga du tendu tangi ores 아니 ngaso 도이나 테레 게이 니바시 경거나 게이 니바티 다 리숑라 도나 쳐고야 고 예수 곰시 다 코라 지요로 텔레 도나 쳐토나 티 게이 니바 장알레 슈핀도 그레세 티니 고뇽세 지난에 티 게이 니바 장게들 리니우고도 요 춘추치 춘부 다 데슬로 겜바디니 살로탄 통게나 아니 니가라 투모요 아데 당이 아마 고야실라 데고르다 다 니야데 약슈레세시 다고 충분히 춘주니가 So another factor that could help us pick up second language quickly is to learn about the culture and the customs of that particular people the second associated with the second language. That I think is important. And then I've also heard that for both young and adults learning a second language, who are second language learners, for them listening, constantly hearing the language is very helpful. Yeah, great. Remember, language is contextual, right? So understanding the context in which you use certain vocabulary or more formal conjugation of verbs versus not, that cultural context is really important for becoming a fluent speaker. Ta kei chora kei di ngazo ko kaptu lagore kamde ta dewa yo chirwas rwa kei pheje che ko nedan la shik de pheje chigi yo sunza ani nedan kor di shenya da ani chige komso do khari nanglo la chi khari pheje dangu gore ani chikjor khandes pheje dangu re duzu dewa chagi yo res cheza rikshun da ani komso duzu shenya di phendo chimbu yo res. Hello. 경아직 전세스 된다. 나도 페베기 된다. 인지다 비스 차가는 저한테 디어 좀바보 좀바보 디어기라지 좀바보 자는ula. 그런 게 아마 인디비지 나올라. 게이 샴바지 장 계시 약보지 차야 이바이나이로 왔다. 디 장디갑스라 탭로야셔라. 어디라 빼케 디 차이라서라. 탭디로 디갑스라. 다디 탭 진이지라. 네티브 미지기 뒤조시 배전에 나도 배배기 뒤조서 멤버야 인지 탭데다 네티브 인지 미장기 뒤조지로 와이나 다 디기 아니 인지 조당다 카리나 배바시기 야가시에네 소소로 야가 자리레스 디기 아니 기기 시엘라 피케와 요레스 레슨스 오디안치 쇼스ms. So he has heard that when you are learning a second language, the books and things that you read should be written by native speaker of that language. It's much better if one reads native writers instead of books written by people for whom that language is not a native language. Yeah. I studied Spanish when I was in college, but I got taught Spain Spanish. And then I went and did a study abroad in Chile, and they speak a very different type of Spanish, and I could not keep up until a couple months of immersion, and I started to pick up Chilean Spanish. Gela horan chesaba ina tholobla yebe kapsu ani Spain gi ke di changba yins ine jangya gi ke chora di ani Spain gi ke dre Spain khora yora Spanish dang Spanish la Spain gi ke lana digminda Spanish changba yins in Spanish di Spain la gaya ge Spanish di changba res and jema mage Chile lungba del rodi konjole Spanish kya ge yorde konjo ge Spanish di bet loga inza dawani sringala pe kalethe sons ko dinala. Right, so that cultural context for fluency is really important. Di inza ani ke di chugyu yongya la ani ko rikshungi ani ko karsore kabde di pe khechimbu chagyo reschiya di. All right, but what's the real easiest way to be bilingual? Ta ine ngune gi ta ko ke ni ma wa chaya la ani tapche lela shu di kharres ta.
La. Use the language. La. To learn it in that sensitive time period. Lo chunju bol chandres. To learn when you were young. Yeah, good. To be raised as a bilingual speaker, right? If children are introduced to multiple languages, they have no trouble acquiring multiple languages. All this stuff we've been talking about is really the struggles we have as adult learners. The 부춘주 인도와 아니 게 가져 망보고 뭐를 제바 이내 람사 레로우치네 신투그레스 단다 캬한족이 숭야의 상마 미겜바 차차네 아니 게 장에 저기 다칼레 디츠레스. All right, let's spend our last 15 minutes before tea break discussing at our groups if you had to design a study to see how a second language is processed in the brain compared to a first language, how would you design that study? What would your hypothesis be for how that would look in the brain?当아주 세제 발생나에 라까마 정화도와 디낭로라 넘버 2디 딜라 공부하시네 아니 야 루가 수수 투두 낭로나스 라 아니 케시라 the second language. Okay, so ke nibaji janggerwa ke nibadi jangyundu zambala ani leba nanglo la tangi pesu jewa ani di shisungi duguduwe chikba ke thangboda ke nibani chikba duguduwe slani dilata takje chegugu yona chuda chegugu yonas chuda di khandes chigim bes tenswe kanje ke thangbo susu ke ta phagerwa sine mage sine di 아니 장외 값수 아주 레바나로라 차시 배수진 모두 제발와 딱이 니바 장윤디 배수 다란 직접 배주 단계도 민도 라 디츠다 제국이 연나스 딱지 간데스 지긴베 안델라 최샤 가르치긴베 아니 딱지기 차르고디 간데스 지긴베 디트도 나로나스. Okay, so discuss until tea, and then when we come back from tea, we'll share your ideas with the class. 제가 수저 발생 마당바도 디 저도 제제 안되는 아주 수저 발생 주 안수 용네 아니 강쪽에 삼주 두고 있어. 겐디 따제 철거 제도. 디 부충중가 주름디 채오래 야 미gem바가지 디 주름디. Okay, are you talking about doing the experiment on young children's how they learn or for adult learners? Think about people who are bilingual, right? So we're studying people who already speak two languages. How are we going to look at how those two languages appear in the brain? 알레 개인이 신상에 미 gembache dharma 나출 렘베 개인이 신상에 이미지기 나로라스 다 개인이 디 아주 레바 나로라다 디 제베 값수 아니 배수 디 직바 표시시기도 가가 표시시기도 디 다제 간데스 지김바스. Okay, great work. Go have tea.